The beginning of the 20th century saw the emergence of mass media that solely depended on the patronage of masses. Two of the major mass arts that dominated the years that followed and still follow are journalism and cinema. S.S. Vasan, who owned the Tamil weekly Ananda and Gemini Studios, was the only person who strode on both the media with equal success and also enlarged their scope. S.S. Vasan's life is closer to what we call a rags to riches story. But he rose through dint of hard work and exemplary perception of the needs of the world around him. Subramanian Srinivasan, S.S. Vasan for short, was born on 4th January 1904 in Tiruthurai near Tanjavur in Tamil Nadu. Vasan lost his father Subramanian when at 4 and his mother Valambal took him to Madras for his studies. Many periodicals were being published in Madras and Vasan set his eyes on the then growing mail order business. He advertised as a novelty that he would deliver a box containing several small items like comb, soap, pin, pen and pencil for just 1 rupee. Vasan came into contact with a relatively little-known weekly called Ananda Vikatan that was in financial straits. When its proprietor, Pudur Vaidyanathaiyar, decided to sell it, he jumped at the offer. He bought it for 200 rupees. It was said that he paid 25 rupees for each of its 8 Tamil letters. Through his visionary approach, Vasan transformed it into a highly successful magazine and also as its editor, pioneered a new trend in Tamil journalism. பொதுவாக இந்த எடிட்டிங்கில் வாசன் ரொம்ப விசேஷமானவர். இந்த திரைப்பட எடிட்டிங்கும் சரி, பத்திரிகை எடிட்டிங்கும் சரி, பத்திரிகை எடிட்டிங்லேயும் அவர் ரொம்ப கரெக்டாக இருப்பார். ரொம்ப எது செஞ்சாக்க, அதாவது பலதரப்பு வாசகர்களை அவங்களுக்கு சுவாரஸ்யமாக இருக்கணும், அதே சமயத்தில் ஒரு கண்ணியம் இருக்கணும். உண்மையாக பார்த்தாக்கா ரசக்குறைவாகவே இருக்காது. அது எழுத்துலேயும் அந்த மாதிரி தான், திரைப்படத்துலேயும் அந்த மாதிரி தான். Under his ownership, he released it on February 1928 and reduced the annual subscription from 2 rupees to 1 rupee to attract a wider public. ஆனந்தவிகடன் பத்திரிகை அவர் எடுத்துக்கிட்ட போது பிரபலமானதுக்கு முக்கியமான ஒரு காரணம் குறுக்கெழுத்து போட்டின்னு அந்த காலத்தில் ஒன்று உண்டு. அதை உண்டாக்குனதே அவர் தான் நினைக்கிறேன். அது ரொம்ப பிரபலமாகி ஏராளமான ரசிகர்கள் புஸ்தக விற்பனைக்கும் அதிகமாகி போய் அது கொஞ்சம் சாதாரண விஷயம் இல்லை, மூளை செலவழித்து செய்ய வேண்டிய ஒரு புதுமையான ஒரு போட்டி. It is still one of the major magazines with a large number of readers. Vasan boldly published Subramanya Bharati's poems despite the British rule's dislike of them. Eminent personalities like Rajaji, Thiru V. Kalyanasudaram and E.V. Ramasamy Periyar contributed to the magazine. Kalki Krishnamurthy served as its editor for 11 years until he started Kalki magazine. ஆனந்தவிகடனில் வெளிவந்தது கல்கி மாலி வாசனோட இது அவர் தான் 3 பேர் சேர்ந்து தான் பண்ணது. ஒன்று நல்லா இதாச்சு, சக்ஸஸ் ஆச்சு. அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் காரணம் வாசனோட ஐடியாஸ் தான். அது எந்த சுரங்கம் மாதிரி, தங்க சுரங்கம் மாதிரி ஐடியாஸ் வந்துட்டே இருக்கும், கற்பனைகள் தோண்டிகிட்டே இருக்கும், ஏதாவது புதுசாக பண்ணிகிட்டே இருப்பார். Vasan's own serial novel in Ananda Vikatan, Sati Leelavati, became a film in 1936. It was directed by Ellis R. Duncan and M.G. Ramachandran did a cameo role as an inspector in it. The success of the film opened the door for Vasan to start Gemini Pictures Circuit, a film distribution company. In 1941, he bought a studio and named it Gemini Studios.
தமிழ் சினிமாவுடைய வரலாற்றில் ஒரு முக்கியமான காலகட்டத்தில் வாசன் வர்றாரு. அதாவது டாக்கி உருவாகி அந்த முதல் 10 வருடத்திலேயே அவர் வர்றாரு. வந்து ஒரு சினிமா தொழில் எப்படி நடத்தப்பட வேண்டும், பொருளாதார ரீதியிலும் தொழிலாளருக்கு ஆதரவான ரீதியிலும் எப்படி நடத்தப்பட வேண்டும்ங்கிறதுக்கு ஒரு முன்மாதிரியான ஒரு ஸ்டுடியோவை வச்சு நடத்தி காமிக்கிறார் அவர். அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா, சினிமா தொழில் தமிழ்நாட்டில் தென்னிந்தியாவில் ஒரு நிலை பெறதுக்கு ஒரு முக்கியமான அடித்தளமாக இந்த ஜெமினி ஸ்டுடியோ இருக்குது. ரெண்டாவது அவருடைய அணுகுமுறை, சினிமாவுடைய அணுகுமுறை எப்படின்னா, எப்படி அவருடைய பத்திரிகைக்கு என்ன அணுகுமுறை இருந்ததோ அதே அணுகுமுறை இருந்தது. அதாவது மக்களுக்கு ஒரு நல்ல பொழுதுபோக்கு நாம் கொடுக்கணும், மக்களுக்கு மகிழ்ச்சியை தர வகையில் அது இருக்கணும், அதே சமயத்தில் தொழில் ரீதியில் அது வெற்றி அடையணும். Vasan's wife was Pattammal. Vasan named his film institutions with the prefix Gemini, which was a zodiacal sign of his wife. The next year he became a producer with the film Nandanar, based on the epic written by Gopalakrishna Bharati. Born into a low caste, Nandanar was an ardent devotee of Lord Nataraja of Chidambaram. He had saintly qualities from the beginning. Legend has it that since his low caste status forbade his entry into the temple at Tiruponggur, the statue of Nandi, the white bull, moved away and enabled Nandanar, standing outside the temple, have his darshan of the Shivalinga, the presiding deity. The soulful lyrics penned by Papanasam Shivan was sung by renowned singer M. Dandapani Desikar, who donned the role of Nandanar. அவர் பப்ளிசிட்டி பண்ணங்கிறதுக்கு ஒரு முதல் உதாரணம் அதை சொல்கிறேன். அவர் அதை சாதாரணமாக வெலிங்டன் டாக்கீஸ் மவுண்ட் ரோடில் இருக்க அந்த தேட்டர் தான் அவர் படங்கள்லாம் ரிலீஸ் பண்ணுற பழக்கம். அதை வெளி தோற்றம் போகிறா அந்த கோயில் சிங்கருக்கு வெள்ளை சிவப்பு அது மாதிரி பட்டை போடுறது, கோபுரம் வைக்கிறது, அது மாதிரி வேலையெல்லாம் செஞ்சிட்டார். நந்தி ஒன்று, அதாவது ஒரு ஆள் உயரத்துக்கு மேலே அப்படின்னா பார்த்துங்க எவ்வளோ பேர் நந்தி இருக்கணும். அந்த நந்தியை கொண்டு வந்து தியேட்டரில் வச்சாருங்க. பிரம்மாண்டமாக அது எப்படி வருதாவது எல்லாரும் அட்டை தான் வந்துட்டு படம் ரிலீஸ் ஆச்சு. ரிலீஸ் ஆன உடனே வெளியூர்ந்து ஜனங்கள்லாம் எப்போவுமே சிட்டிக்கு வந்து போகிறது வழக்கம் உண்டு. வெளியூரில் அப்படி மவுண்டன் படியாக கிராஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப பேர் இது ஒரு கோயில் நினச்சிட்ருக்காங்க வெளியூர்ந்தவங்கலாம். In 1943, he produced Mangamma Sabadam on a grand scale with Ranjan and Vasundhara Devi in lead roles. It was a precursor for similar grand-scale films that came from Gemini Studios in later years. Dasi Aparanchi and Miss Malini were some of the other films that followed it. Miss Malini is இந்த மாடர்ன் டைம்ஸில் இருக்கிற சில அட்வான்டேஜ், டிஸ்அட்வான்டேஜ், அதில் இதெல்லாம் ரேஷன்னு அதெல்லாம், அப்புறம் க்ரௌடட் ஹியூமன் பீயிங்ஸ், எங்கே போனாலும் க்ரௌடு, எங்கே போனாலும் இடம் இல்லை, அந்த மாதிரி இருக்கிறது சிச்சுவேஷனை எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணி அது ஒரு ஸ்டோரி. அந்த ஸ்டோரியில் எங்கே போனாலும் ஃபுல் ஹவுஸ்ஃபுல், எங்கே போனாலும் ஹவுஸ்ஃபுல். அப்புறம் நரகத்துக்கு போகலான்னு இருக்கேன் நான், அங்கேயும் ஹவுஸ்ஃபுல் தான் இருக்கும் வருது கடைசியில். அந்த மாதிரி எடுத்து அது ரொம்ப நல்லா நடந்தது. இட்ஸ் எ சட்டைர்.
He introduced an actor called R. Ganesh in Chakradhari, who became well known as Gemini Ganesan later on. The film was about the Maharashtrian saint, and C.V. Nagayya portrayed the role with sensitivity. 1945 போய் ஜாயின் பண்ணேன். செக்ரட்டரி ஸ்டோரி ஆஃப் கோரா கும்பார்னுட்டு மராட்டி பிக்சரு. நோபடி இஸ் ஹர்ட் அபவுட் கோரா கும்பார். அந்த இவர் அதெல்லாம் கரெக்டாக தமிழுக்கு கொண்டு வந்து நாகையை போட்டு அதில் தமிழுக்கு வேண்டிய மாதிரி இதெல்லாம் நல்லா எடுத்தார். In 1948, he produced Chandralekha, his magnum opus. It was also his first directorial venture. தமிழ் தெலுங்கத்தில் வட இந்தியா மேப் இல்லாமல் அயல்நாட்டுக்கும் திரும்பி தமிழும் ஒரு தமிழ் படம் இருக்க முடியும் நிரூபித்த படம் சந்திரலேகா. அந்த படத்தை ஆரம்பத்துலேருந்தே பெரிய படமாக்கணும்னு எண்ணம் வந்ததுனால ஸ்கிரிப்டுக்கும் எல்லாம் ரொம்ப செலவு பண்ணி எடுத்தார். அதை வாசன் டைரக்ட் பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணிட்டார். It was made in Tamil and Hindi with a whopping budget of 30 lakh rupees, a sum unheard of in film production in those times. ஆனால் இவர் சக்திக்கு மீறி பணம் செலவு பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் பயந்துட்டு ஒரு காலகட்டத்தில் நிறுத்திடுவோன்ற பயம். யார் யாரை கடன் கேட்கணுமோ அவங்களாம் கேட்குறதுக்கு ரொம்ப ஒரு அச்சப்பட்டுட்டு பணம் கேட்காம இருந்தார். பல பேர் இது பெரிய பத்திரிகையாளர் மறுக்கொண்டுலாம் அவர் உதவி பண்ண ஆசைப்பட்டாங்க. ஆனால் சினிமா உலகத்தில் அவங்களுக்கு உதவி பண்ணுறதுக்கு பயந்தாங்க. அதனால் அவசரப்பட்டிருக்கும்போது தன் தாயார் ஒரு நாள் பையனுடைய நிலைமை புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த அம்மா உபயோகப்படுத்தாமல் நகைகள் பொன் நகைகள் நிறைய வச்சுருந்தா போல் இருக்கு. அது அவருக்கே தெரியாது போல் இருக்கு. அந்த இதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு கொண்டாந்து பையன்கிட்ட கொடுத்து தம்பி இதை வச்சுக்கிட்டு படத்தை முடியிடான்னு சொல்லும்போது அவருக்கு கண் கலங்கி போயிட்டார். தாயார்கிட்ட தானே வாங்குறவங்க பெருமை இருந்தால் கூட தாயார்கிட்ட வாங்க முடியும் சூழலை உண்டாக்கி பற்றி ரொம்ப வருத்தப்பட்டு படத்தை முடிச்சிட்டார் சார். He had spent another 25 lakhs for its publicity and marketing. Actor T.R. Rajakumari as Chandralekha rose to superstardom with that film. It had spectacularly mounted sets that reminded the viewers of Hollywood classics like Ten Commandments and Ben-Hur. No wonder Vasan was hailed as the Cecil B. DeMille of Indian cinema. The sword fighting sequences, the circus acts, and above all, the colossal drum dance with over 500 junior artists spellbound the audience all over India and also abroad. As a wholesome entertainer, the film became a very huge hit. அந்த படத்தில் எவ்வளோ ஆர்டிஸ்ட்டு எத்தனை ஃபுட்டேஜ் ஒன்றுமே ஐடியாவே இல்லை. அது பாட்டு ஏன்னா சொந்த ஸ்டுடியோ இந்த ராஜகுமார் தவிர மற்ற ரஞ்சன்லாம் கூட மாசம்பளத்துறதுனால எல்லாம் நடிகை எப்போ கேட்டாலும் வருவாங்க. அது ஒன்று வேடிக்கைன்னா ஷூட்டிங் நடக்கும்போது அந்த படத்தில் பங்கு கொள்ளாதவங்க ஸ்டுடியோக்கு வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏன்னா அப்புறம் ஷூட்டிங் பார்க்குறதுன்றது முடியாது. இந்த அனுபவத்தினால வேடிக்கை என்னன்னா மற்ற ஷூட்டிங் பார்க்குறதுக்கு சாதாரணமாக பத்திரிகையாளர் எல்லாம் பார்ப்பாங்கள்ல. ஆனால் ஜெமினி ஸ்டுடியோவில் மட்டும் அந்த பத்திரிகையாளர்கள் உள்பட யாரும் ஷூட்டிங் பார்க்குறது அலோவ் பண்ணக்கூடாதுன்ற ஒரு எண்ணத்தோடு. ஏன்னா நம்ம தொழில் இடத்துல அவங்க தொழில் இடத்துல நம்ம போகிறதில்ல. அது மாதிரி நம்ம தொழில் இடத்துல மற்ற வரக்கூடாதுன்னு நல்ல பிரின்ஸ் இதெல்லாம் ஃபாரினில் நடக்கிற மாதிரி அந்த மெத்தடில் கொண்டு வந்தார். அதனால் பப்ளிசிட்டின்ற விஷயத்தை பற்றி அவர் கவலைப்பட மாட்டார். படம் முடிஞ்ச பிறகு தான் ஃபுல் பிக்சர் முடிஞ்ச பிறகு தான் சில்ஸு முதல்ல கொண்டு விநியோகம் பண்ணுறது நியூஸ் சொல்லும் போதுலாம் படம் முடிஞ்ச பிறகு தான் ஒரு மாதத்துக்கு அப்புறம் தான் படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுறார்.
That the circus troupe that featured in the film was renamed as Gemini Circus showed the extent of the film's popularity. The film also started the trend of a film being made in more than one language that was soon adopted by producers like A.V. Meyyappan and B. Nagi Reddy. சந்திரலேகா வந்து சுதந்திரம் அடைந்து முடிஞ்ச உடனே வந்த சமயம், அது சமயத்தில் நமது சமுதாயத்திலையும் நாட்டிலையும் பல வகையான பிரச்சனைகள், புதிய கேள்விகள் எழுந்தன. அதை ஒன்றும் அவர் தொட்டுக்கல, அதில் அதை ஒன்றையும் அவர் கவனிக்கவே இல்லை. அவருக்கு வந்து சினிமாங்கிறது ஒரு பொழுதுபோக்கு, அதை திருப்பி சொல்லியிருக்கார் அவர். இது வந்து சினிமா உன்னுடைய வளர்ச்சிக்கு அவ்வளோ உகந்ததாக இல்லைன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். மற்றபடி தொழில்ங்கிற முறையிலையும் ஒரு ஸ்டுடியோவை நடத்தணுங்கிற முறையிலையும் ஒரு பெரிய பங்களிப்பு அவர் பண்ணியிருக்கார். Apurva Sahodarargal, made in 1949, was another hit. It had M.K. Radha in a dual role. Many heroes donned dual roles soon after that. The duet song featuring the lead pair playing on the piano became highly popular with the masses. Avvaiyar was another big cost film. It was under production for over 6 years and got released in 1953. It was directed by Kottamangalam Subbu. அவ்வையார் ஸ்டோரியே கொஞ்சம் டல்லு. ஸ்டோரி படிக்கிறதுக்கு அதில் சும்மா மாரல் இது அதுதான் ஜாஸ்தி. பட் அவர் ரொம்ப கிளவராக அந்த அந்த ஆஸ்பெக்டையும் வச்சுட்டார். அது ஒரு 20% 30% அவ்வையாரோட ப்ரீச்சிங்கு. பட் ஆக்ஷன்னு ரெஸ்ட்டு, மோஸ்ட் ஆஃப் இட் இஸ் ஆக்ஷன். ஸோ அது மேட் இட் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். The celebrated Tamil poet Avvaiyar, when young, prayed and got old age appearance to avoid marriage and to devote her life to writing poems. ஜெமினி ஸ்டுடியோவில் 14 வருஷம் வேலைக்கு இருந்தப்போ அந்த 14 வருஷமும் வாசன் இருந்தார். அதாவது அவருடைய நேரடியான மேற்பார்வையில் தான் ஸ்டுடியோ நடந்தது. ஆகஸ்ட் 15 இதை வெளியிடுறது, ஔவையாரை வெளியிடுறதுன்னு தீர்மானம் பண்ணிட்டார். இந்த ஔவையார் மட்டும்தான் அதில் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஃபேக்டர். மற்றவங்கெல்லாம் நிறைய மாறியிருப்பாங்க. நிறைய பேர் அதுக்கு திரைக்கதையெல்லாம் எழுதினாங்க, செஞ்சாங்க. K.B. Sundarambal had enacted the role superbly with her high-octave singing voice. இந்த ஔவையார் சொர்க்கம் போகிறதுன்றது, அதில் வந்து கைலாசத்துக்கு போகிற மாதிரி அதெல்லாம் முடியும். அதுதான் வந்து அதுக்கு வந்து பிரஹலாத் தத்னு ஒரு பாம்பே ஃபோட்டோகிராஃபர் ஒருத்தர் இருந்தார். அந்த நாளில் ட்ரிக் ஃபோட்டோகிராஃபியில் ரொம்ப கெட்டிக்காரர்னு பேர். நிஜமாக கெட்டிக்காரர் தான். ரொம்ப சின்ன சின்ன மாடல்ஸ் வச்சுட்டு அதை ரொம்ப நல்லா செஞ்சுட்டார். அதை It had no romance and no fights, but had a thrilling climactic scene where dozens of elephants demolished the fortress. Again, the film was a massive hit. In 1955, he produced and directed Insaniyat, a Hindi film with Dilip Kumar and Devanand in the lead. It had another player, a chimpanzee brought from abroad. इधर बैठ सुन, एक काम करेगा? Gemini Studios released another mass entertainer, Vanjikkotte Valiban, in 1958. The dance sequence where Padmini and Vaijayantimala locked horns with their dancing skills in the film was as mesmerizing then as it is now, even after several decades.
அந்த படத்துக்கு ஹைலைட் சீன் சொல்லும்போது அதில் ஒரு போட்டி நடனம்னு வைஜெயந்தி மலாங்கும் பத்மினி வச்சு நடக்கணுன்னாரு. ஆனால் 2 பேரும் குயின் நாட்டியத்தில் அந்த முறையில் 2 பேருக்கும் மனஸ்தாபம் வரக்கூடாதுன்னு ஒரு எண்ணத்தில் அது மாதிரி அமைப்பு பண்ணி கதையை மாதிரி அமைச்சிட்டு போட்டி டான்ஸாக இருந்தால் கூட அது ஒரு சுகமாக முடித்து ஒரு திறமையை காட்டி சுகமாக முடித்து 2 பேருக்கு யார் சேர்ந்தவன்னு சொல்ல முடியாதவர்களுக்கு இப்போ காட்சி அமைச்சிருக்காங்கன்னா அது வாசல் ஒருத்தவர்களால் தான் முடியும். In 1960, Vasan directed his last Tamil film, Irumbuthirai, with Sivaji Ganesan, Vaijayanthi Mala and Saroja Devi in lead roles. It was not a success, but its Hindi version, Paigam, was. In 1964, he established a colour film laboratory. In all, he had produced about 70 films in many languages. He underlined the importance of collaborative nature of work in films. There were many departments in his studio. He discussed every aspect of the film with others, but he was the decision maker. He attended to all the details of his films. He was never after false glory. Vasan was fondly referred to as boss in the industry. அவரை நெருங்கி அறிஞ்சவங்க யாருமே அவரை வாசன் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டார். அவரை பாஸ் கூப்பிடுவாங்க. அது காரணம்னா ஒரு அமெரிக்கன் கொஞ்ச நாளைக்கு இவர்கிட்ட வேலையாக இருந்தார் ஆரம்பத்தில். அவர் இவரை பாஸ்ன்னு கூப்பிட்டு அந்த பாஸ் அப்படியே நிலச்சி போயிடுது. கடைசியில் இந்த பாஸ் இருக்க இது அங்கே அவர்கிட்ட வேலை பார்க்குறவங்க மட்டும் கிடையாது. அந்த சென்னை நகரத்துலேயே இந்த சினிமாவை சம்மந்தப்பட்டவங்க எல்லாருமே இவரை பாஸ் தான் கூடுவாங்க. அப்போ அவங்க பாஸ் இருக்காரான்னு, அது உங்கள் பாஸ்ன்னு கூட இல்லை, பாஸ் இருக்காரான்னு கூடுவாங்க. ஏவிஎம்லாம் வருவார். ஆனால் எல்லாருக்குமே வாசன்னாக்கா பாஸ் தான். He was courteous to his employees. எனக்கு ஒரு சர்டிஃபிகேட் வேணும், இப்போ எனக்கு வேலை கிடச்சிருக்கு கவர்மெண்ட்டில், அவளுக்கு ஒரு சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குறது, உங்கள்கிட்ட வேலை பண்ணேன்னுட்டு ஒரு சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கலாம். ஓஎஸ் கொடுக்குறேன்னுட்டு அப்போவே ஒரு ஸ்டெனோவை கூப்பிட்டு டிக்டேட் பண்ணிவிட்டு அந்த சர்டிஃபிகேட்டில் கையெழுத்து போட்டு கொடுத்துட்டு விஷ் யூ ஆல் ஹாப்பி அண்டு குட் லக்குன்னெலாம் சொல்லிவிட்டு கொடுத்தார். அதை வச்சுட்டு கவர்மெண்ட்டுக்கு அதோட காப்பி அனுப்பிச்சேன். தென் தே were satisfied with that. He died on 26th August 1969 after a prolonged illness. In deference to his wishes, the final procession was simple and no photographs were taken. He was given Padma Bhushan the same year. Vasan was the president of Film Federation of India for 2 terms. He was also nominated to the Rajya Sabha. He was a simple man who wore khadi all his life. He had great love for writing and writers. It was Ananda Vikadan which first called U.V. Swaminathan Iyer as Tamil Tata. His devotion to his magazine ran parallel to his devotion to film activities from very early on. He was a writer himself. He wrote and published a marriage manual in Tamil named Secrets of Marital Life. Ananda Vikadan gave importance to inoffensive humor. The front covers were usually illustrations of jokes. Ananda Vikadan featured many cartoons that delighted the readers.
கார்ட்டூனில் அமைச்சர் இது வந்தது, அதுக்கு போட்டேன். அது வந்து கொஞ்சம் கார்ட்டூன்னால எக்ஸாஜரேட் பண்ணுறது தான். அதில் இந்த ஃபிகரை கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக எக்ஸாஜரேட் பண்ணேன். அது அவருக்கு பிடிக்கலை. கண்ணாடியில் தம்மூஜியை பார்த்துட்டார் போல இருக்குது. அதனால் வாசனுக்கு ஃபோன் பண்ணி உங்கள் பத்திரிகையில் இந்த மாதிரி என்னை கிண்டல் பண்ணி வந்துருக்குது அப்படின்னு. நான் பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு இது விட்டார், நழுவிட்டார். அதுபோல் கூப்பிட்டுட்டு வரேன், என்னப்பா இப்படி போட்டிருக்கேன், நன்னா போடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிரித்தார். அதோட போச்சு. Gemini Studios was closed in 1972, but the weekly continues to be published to this day. Vikatan Group has 6 monthly magazines. They are managed by his family members. The memory of S.S. Vasan as a legendary film personality who made multilingual films for 4 decades, with the fame spread over the whole of India, and as the editor of a household Tamil magazine, Ananda Vikatan, is strongly etched in the public mind.